Maching Ramogi e chenro mar kagi kacha nyinga Simfruz Okinda. Jatend piny Kenya William Ruto obago romo gi jotend migepe mopogore opogore kar jot mare mantie Nairobi. E romo jatend piny olero negi ni kinde oserumo mar kembe gi yudo lal e ohala magitimo. Jatend piny ogolo chik ne jotend kembe sirikal mondo ochor yuto mage gi malo. Ka olero ni omenda ma itiyo godo e tayo chenro mag bede migepego ok onego bed malo yuto ma ichoko. Ma ibiro kalore gi mano mawachore ni kembe sirikal kod bede migepe mamoko osebedo kuom higni mathoth ka gikelo mana lal ne sirikal kendo gibedo sigo mapek ne agucho omenda mar piny Kenya. Those institutions that are making losses, they have no plan, they have no intention of doing anything. Please, we will shut them down. We will get the employees to go and work somewhere else. And we just stop making the losses. At least we will stop making the losses. And I want some of those institutions to volunteer. Because if you don't volunteer, some of them should tell us, hii institution yetu tafadhali fungeni, sisi tutafutie kazi mahali ingine, tuende tufanye, alafu ndio Wakenya wawache kupoteza pesa zao. I mean, it's just we have to be honest. Good people, we have to be honest with ourselves. Ng'anyo mar lakteche mapacho kaka wuono donje odiochienge mar 13 ka lakteche boma mana Nakuru no bago ng'anyo margi e chuny bomano. Lakteche go mana kaka jowetege yuago wach ndiko lakteche motieko tiegruok kanyakla kod keto e tim winjruok mar CBA mar higa mar 2017. Lakteche mapacho ka pod ramo mar dhi mbele kod ng'anyo margi nyaka winj ywakgi magitimore sama riwruok mar clinical officers bende sani chiwo notice mar ndalo 7 to gichako ng'anyo margi. Riwruok moro mar jood bura mar owere mawuok e Azimio kod Kenya Kwanza mong'ere kaka ground team oseyo piny owacho kuom usone jopur mbolea mabandia. Riwruogno moting'o jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, Gadhoni wa Mushomba Magidhunguri, Caleb Hamisi mar Saboti, Amos Mwago Mastare kod Mark Mwenje onyiso piny owacho mondo mak joma itudo kod wach makamano mapiyo piyo kaka nyalore. Bende ne gichayo jatend migawo mar thieth Susan Akumicha kuom mako wach lakteche ma wethweth ka gibuogo mar chwalo paro mar thiche oko e apisi. Riwruok mar ground team osingo mar luoro pacho kae mangima kendo loso kod jopiny kaachiel gi keto piny owacho tisre. Danke's poo mixed with stones and it is being sold as subsidized fertilizer. We must call out this mess. The government has become so insensitive to the extent that now they are conning farmers. This is something that we want to see serious arrests. We want to know who is behind this scam. We want to know where did the fertilizer that was supposed to be real fertilizer go, and who is behind this serious, massive scam. There was a CBA, a collective bargain agreement that was signed between the government and the doctors. And it entailed, number one, that the doctors be paid their arrears owned by the government. Up to now, the doctors in this country are owned some money by the government. Number two, that the interns be deployed. For the past 1 year, doctors who have trained, taken 6 years to train, and every year a doctor is trained with an average of around 600,000 Kenya shillings, which comes to around 3.6 million Kenya shillings. Then, after finishing your degree, you are not deployed anywhere. That is so wrong, and this is the first time this government, Ruto's government, is doing this. Number three, that the interns who have been deployed, who are employed already, the government has decided to deduct 91% of their salaries. We want the government to move with speed and pay these doctors these amounts of money. We need to have a health service commission that will take care of the overall problems of the health sector, whether it is from the nurses, the doctors' interests, or the overall status of our health system. Riwruoge moko mag piny owacho sekta mar thieth dwaro mondo mi piny owacho yang chenro mag gin go e tieko midhiero mag nong'no e pacho ka okale chenro manyien mar chiwo thieth e Social Health Act. Kalore gi nonro mar piny owacho mane ogol higa mokalo, nong'no pod en midhiero maduong' ma piny Kenya pod kaloe. Lipod no yango ni atamalo 18 mar nyithindo mantiere piny mar higni 5 othirno, atamalo 10 ni kod kilo matin kabisa ka atamalo 3 to kilo gi ng'eny mokalo.
E Kenya ka sani okwan maber ahinya weche mag chiemo. Wasewinjo stories mang'eny kaka ji nitiere gi shida mag weche mag chiemo. To ang'eyo ni ka ji ok yud chiemo makare to o interfere kabisa gi ngimawa. To sana sani makoro sirikal wuoyo wach mar UHC manyo kaka wanyalo bero weche mag health. Wan kaka jo scaling up nutrition wa temo paro ni onge kaka wanyalo achieve UHC bo abed gi yore makare mag health ka ok wang'iyo weche mag chiemo e yo makare. Emomiyo wacho ni sache ma iketo a lot of efforts mondo wa improve health, nyaka wapar ni nutrition kata chiemo makare and at the center of weche mag health. Koro ber mondo waendeleza kabisa weche mag nutrition, weche mag lishe bora, weche mag chiemo makare e seche ma wuoye weche mag tuoche gi weche mag bero ngimawa. Kopogore kod mano ni jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman koro yango ni obila ma pacho ka nyalo mana dhi e piny Haiti ka oseketo kenge makare. Koloso nyeri Whitman oyango ni piny Kenya ne okwa mondo dhi okony e jiwo arita e piny Haiti ma oganda mage gin jorotenge. Owacho ni chal mar weche siasa e piny Haiti ahinya bang' gwetaw mar Prime Minister ma pinyno omiyo koro nyaka ket chenro mong'ith koting'o chiwo tiegruok manimba ne obila kendo nyaka migawo mar jolweny chuog kambi e piny Haiti motelo ne obila ma Kenya wuok e pacho ka. Jabeteno kata kamano olero ni jokanyo mamoko ioro mondo non chal mar weche e pinyno ka riwruok mar pinje e piny mangima UN chuogo agulu mar omenda mabiro siro chenrono. The change of government, but there has been some progress in the next couple of days, and I know that the government will make sure that they feel comfortable going to Haiti when Haiti is ready and ready to receive them. I believe they will send, as the president has said many times, a reconnaissance group to Haiti to assess the situation on the ground. These are very complicated missions. This is not a UN peacekeeping mission. It is a different kind of mission. So the police need to be trained, fully vetted. The Department of Defense needs to set up the camp in Haiti where this police force will go. There's lots of the UN Trust Fund needs to be set up so that Kenya can be given the money to undertake this Haiti mission. And these things take time. So nothing untoward, nothing unusual. This just take time to get everything in place and get the mission set. Bad migawo mochung'ne ng'iyo ji madonjo kendo wuok e pacho ka odoko thurgi jopiny Nigeria moko mawachore ni osebedo ka timo ohala ma ok opuodhi koting'o mag yedhe mamero ji e pacho ka. Bad migawo no bende koni jogo osebedo ka timo maundu ka okalo e yor mbui kendo thedho obok mayienegi bedo e pacho ka ataro mar chik. Giyango ni kata bang' duoko gi e piny Nigeria, achijego duogo luchore kendo dhi e piny libama ma Tanzania kama gitude weche mag kelo yedhe mamero ji e pacho ka gitudore kod jowetegi mamoko mantiere Kenya ka. Bad migawo no yango ni achije magimako yudi kod obok mag wuoth mabandia kod dola mabandia mag piny Amerika. Rowere modagi ng'ole kaunti ma Kisumu ng'ur kaluwore ni tend kaunti no osebedo ka buono ratich oganda modagi kit ng'ol mopogore. Giseyo tend kaunti no kuom rem mar chiwo bok manigi chapa mideno ni braille makonyo joma ok nene e kinde duto magichopo e romo mag sumo pach oganda kata public participation. Jopiny go kawuono thothgi nobuono romo mar sumo paro mane obagi kar dak ma Manyata. Kaluwore gi jata chenro e migawo mar Cheshire Disability Service Kenya, Barbara Ndolo, thoth jomodagi ng'ol ok hiny chopo e romo mag sumo pach oganda. Kaluwore ni tend kaunti ok osebedo ka kawo maino e chopo dwachgi keyo lendo mag romo e kind mamoko. Okamor ahinya gi public participation ma kawuono nikech nok wan gi brailled materials ma wanyalo somo ka wafollow gik ma jomoko somo. Iduoko wana ni biro lose no onge budget ni budget ema pok okele lakini ibiro timo ng'o ibiro lose. Koro iyago iyakam pok otim ga gino nyaka nene. Koro wanda ni to ibiro lose karango. Mabende wawacho ni en gimoro ma simple. Nyiewo machine ma change braille ma change print into braille mondo mi seche ma gigo tese cha to koni photocopy cha be gikelo koni to giloko en braille to gikelo no. Ibire hall kae onge ram. Kaki nyalo idho gi kaki nyalo donjo. Some of us tiyo gi wheelchair koro wayudo tek mang'eny.
Serikal ma Kisumo ka onego rangwa wabende kigibeda sama gitimo gimoro to ok consider persons with disability. Persons with disability need accessibility needs, and these accessibility needs, if they're not taken care of, then they're not able to participate in such forums. Koro kawono jiabirio tano ten jiabirio kende ma kuomwa waneno lit mathoth nikech some the government poko provide what we call reasonable accommodation or accessibility needs mag persons with disability ok ginyal chopo kai ikech kata gichopo the document is not in braille, there is no sign language interpreter. A person who is deaf or ok dhi bedo engaged kata ok dhi chiwo pache nikech onge ng'at ma dhi link gi the communication forum. Komiti mar od bura mamalo mochung'ne weche ohala kod dongruok kembe onyiso luoro kaluwore kod yo ma kembe dargo e pachoka kadhi e pinje maoko kaluwore kod osuru mong'awre kod nengo mamalo mar teko stima e pachoka. Kaluwore kod komitino motele kod jaod bura ma Embakasi North James Gakuya e higa achiel, kembe bura mane tiyo e pachoka oseloro kendo dhi e pinje malibamba ma ok ong'awo osuru kaka Tanzania kod Ethiopia, wach momiyo jo Kenya mathoth wito tijegi. Jagoro mogirore migawo mar weche kembe Juma Mukwana to koni mwandu mabandia en achiel kuom midhiero ne Kenya. That we must take ourselves back to the first thing that is killing our industries. One is industrial power. We must work a solution. How are we going to deal with our industrial power? Because one, we cannot compete with Ethiopia. We are at 20 when Ethiopia is at 3. How can we compete? Every investor wants to invest where he can also reap back. You must put incentives that can make that sustain that particular manufacturer here. Today they are still moving out. It is only, and the reason is one: the area environment is not favorable, and that's why they are moving to Uganda, to Tanzania, and to Ethiopia, just neighboring. Because one, that goes at the end of the day. A manufacturer, an investor must look for what the cost of production, because the cost of production, if it does not give you a loom of profit, then you must go where you can make profit, because you cannot run a business that actually you are earning zero out of it when you know another neighboring environment will give you a plus. So that's where we are, and the government for William Ruto and his team must work out on that element if we have sustained manufacturers within our country. All these people are here. We have the CAPS here, we have the Anti-Counterfeit Authority, and we are discussing those issues that in terms of the way we are fighting counterfeits, are we effective in the fake products, and what methods are we using, and how could we do it better? And so this is a very consultative forum. We are also getting a lot of ideas and suggestions from members of parliament on what they think we need to change. In terms of mentoring people that want to do manufacturing, Kiridi is doing this, but are we effective? How many people are we mentoring? Tung'ne oneno e od thieth maduong' ma Mandera kinde mane igolo apisa ariyo mag obila manyo yudo hinyruok e muoch mar miruti michiko e bwo lowo e magawa ma Mandera ka mondo ne tergi yudo thieth manimbe boma ma Nairobi. Wede ji mamoko ma bende nyo yudo hinyruok e monjno ne onyiso e chwang' gimomiyo apisas go kende emane itero Nairobi ne thieth manimba ka jowetegi mamoko to dong'. Igolo kwayo ne piny owacho mar kaunti ma Mandera mondo ket chenro mar neno ji manyo yudo hinyruok yudo thieth madwarore. Monyo nyoweyo ka ji 4 owito ngimagi ka jomoko 11 oyudo hinyruok. Venye kunaenda wamekuja hospitali wametibiwa, lakini majira ilikuwa wengi na wenye wamekufa ni wengi, lakini wenye wameenda Nairobi kutoka Mandera, wenye wameenda Nairobi ni maaskari peke yake, na sisi tumebaki Mandera, wananchi wa kawaida hatuna haki juu hatujapelekwa Nairobi. Watu wenye wako hapo wameumia wote. Tunataka mwahakikishie wakuwa wameenda, hata kama watachukuliwa na nini, lakini waende matibabu. Hapa Mandera hatuna security yoyote mwenye anaweza tusaidia. Watu ambao tumewaacha hapa ndani, wengine wako under critical condition na wanahitaji matibabu ya dharura. Tim Harambee Stars notimore mar mogik motelo ne finals mag tuke mag pinje 4 ma osebedo kadhi nyime boma ma Lilongwe piny mar Malawi.
Yawuot Firat biro rakore gi tim mar Zimbabwe finals bibiro bagi kochakore saa 12 odhiambo e alap mar Bingu Stadium. Kenya noloyo tim mar Malawi nus finals ka Zimbabwe noloyo tim mar Zambia. Kenya tiyo gi tukegi mag osiepe ikruok ne tuke mag manyo tiko, tuke mag AFCON higa mar 2025 kaachiel gi mago mag pinje duto. Rising Stars jotugo ma higni ni piny mar 20 notieko e thuolo mar 2 e tukegi. Sapar gideka par kod abich watieko weche manyien mag kagi kache. Erokamano kuom tudori kodwa e chenro ni. Nyinga Simfros Okinda.